दिसा लागलाय? हो सर. So last lecture we completed history of Java programming language. Today we continue this lecture. So there are some important significant points about the history of the Java programming language. Okay, so first one is James Gosling and Mike Sheridan and Patrick Naughton initiated the Java language project in the June 1991. Okay, so these the three members were initiated for Java language development in June 1991. So this is the 11 members of team, and this small team of Sun company engineers called as green team. So initially it was designed for small embedded systems in electronic applications like set-top boxes. हे तुम्हाला मी अगोदर सांगितलं त्या पद्धतीने ज्यावेळी 1991 मध्ये मार्च आणि एप्रिलच्या महिन्यामध्ये इथनं परत जून पर्यंत ह्या टीम्स मेंबर मधील तिघ जण जे महत्वाचे व्यक्ती होते, जेम्स गोसलिंग असू दे, माइक शेरडेन असू दे किंवा पॅट्रिक नॉक्टन असू दे, ह्या तीन मेंबरनी मिळून सन मॅक्रो सिस्टीमच्या ह्या कंपनीमध्ये त्यांनी इंजिनियर म्हणून काम करत होते आणि ह्या इंजिनियरच्या टीमला त्यांनी ग्रीन टीम असं नाव दिलं होतं. पण इनिशियली जर बघितलं तर त्यांनी ज्यावेळी हे प्रोजेक्ट सुरुवात केले त्यावेळी त्यांनी असा विचार केला की आपण ह्या जावा जे काय आपण डिझाईन करतोय, कोड डिझाईन करतोय किंवा बनवतोय, ह्याच्यामधनं आपण एम्बेडेड सिस्टीम किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेसला लागू पडणारे ऍप्लिकेशन्स आपण बनवायचं असं त्यांनी विचार केला. जसं की आता टीव्ही आलं, व्हीसीआर आलं किंवा सेटअप बॉक्सेस आलं, अशा पद्धतीचे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटसाठी त्यांनी कोडिंग करायचं ठरवलं होतं. ओके, सो इनिशियली इट वॉज डिझाईन फॉर अ स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस लाईक सेटअप बॉक्सेस. So firstly it was called GreenTalk by James Gosling and the file extension was .gt. Okay. आता अगोदर जावाचं एक्सटेन्शन होता, जसे की आता तुम्हाला फाईलचे एक्सटेन्शन माहिती आहे. सो लाईक दॅट इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज we can use .c for extension and in C++ we can use .cpp extension. Like that same here in Java programming language, so they are use the file extension that is called a .gt because the name was that team that is called a green team and they want to use a green talk. Okay, so they continuously monitoring and they continuously talk with each other, so that's why they use the file extension .gt. Okay, so after that it was called as OAK and was developed as a part of the green project. Okay, so after that in 1991 in June they renamed this green talk project as a OAK. Okay, so OAK it is a tree, so that's why they given the name is OAK. तर ज्यावेळी जावा त्यांनी निर्माण करत होते त्यावेळी त्यांनी अगोदर त्याचं नाव ओक असं ठेवलं. ओक कशाचं नाव आहे तर एक ट्रीचं नाव आहे. जिथं त्यांचं हे ऑफिस होतं त्या ऑफिसच्या खिडकीमधनं त्यांना समोरच्या बाजूला हा झाड त्यांना दिसत होता, म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी त्याचं नाव ओक असं ठेवलेलं आहे. गुड मॉर्निंग मॅडम. हा, कॉलेजमध्ये लेक्चर चालू आहे मॅडम. तर मला लॅपटॉप हा आणि मॅडम. प्रिंटर आणि तुमच्या त्या ह्याच्यात मला बसवून द्यायचं होतं. अर्जंट आहे का मॅडम? हे अर्जंटली तुमचं पिरियड कितीला संपते? आता 11:30 संपतं मॅडम. 11:30. हा मॅडम. मग एक काम करते, आम्ही जाऊन तिथे लावतो. हा मॅडम. डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही येऊन आम्हाला मदत करा. हा चालेल, करतो. हो. So after that they called as oak tree. Okay, सगळ्यांनी लक्षात घ्या की जावाचं अगोदरचं नाव काय होतं? ओक. लक्षात येते सगळ्यांना? अगोदर काय नाव होतं जावाचं? ओक. ओक. ओके, कधी ओकचं नाव दिलं त्यांनी 1991 मध्ये. आता हे कोणी नाव दिलेलं आहे तुम्हाला मी आता सांगितल्याप्रमाणे हे 3 मेंबर जे होते त्यांच्या 11 मेंबर मधले टीम मधले कोण कोण? जेम्स गोसलिंग,
मायक शेरडे आणि पॅट्रिक नॉक्टॉन ह्या तिघांनी मिळून एक प्रोजेक्ट सुरू केला आणि त्या प्रोजेक्टचं नाव काय सांगितलं मला ग्रीन प्रोजेक्ट म्हणलेलं आहे. पुढे जाऊन त्यांनी त्या ग्रीन प्रोजेक्टला ग्रीन टॉक असं नाव दिलं. जेम्स गोस्लिंग त्याला ग्रीन टॉक असं म्हटलं म्हणून, आणि त्याचं एक्सटेन्शन त्यांनी पहिल्यांदा .gt वापरलं. पण ज्यावेळी त्यांना लक्षात आलं की आपण ह्याच्यामध्ये समथिंग अजून डिझाईन करू शकतो किंवा डेव्हलप करू शकतो, न त्यांच्या ऑफिसच्या समोरच्या बाजूला खिडकीमधनं त्यांनी हा एक ट्री बघितलं, त्याचं नाव आहे ओक ट्री. म्हणून त्या प्रोजेक्टचं नाव त्यांनी रिनेम केला ग्रीन टॉप किंवा ग्रीन प्रोजेक्टला त्यांनी नाव दिलेलं आहे ओक ट्री असं दिलेलं आहे. ओक ट्री, पण त्या ओक ट्री वरनं त्यांनी आपल्या प्रोजेक्टला जावाला अगोदरचं नाव ओक असं दिलेलं आहे. ओके, सो दे आर कॉल्ड ॲज दे डेव्हलप्ड ओक. सो वाय जावा वॉज नेम्ड ॲज अ ओक, आताच आपण बघितलेलं आहे. बिकॉज ओक इज अ सिम्बॉल ऑफ अ स्ट्रेंथ अँड चोजन ॲज अ नॅशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज. फॉरेन देशामध्ये किंवा फॉरेन कंट्रीमध्ये त्या देशाचं एक नॅशनल ट्री म्हणून ओक हा झाडाचा वापर केलेला आहे. जसं की आता नॅशनल ट्री असलेलं काही कंट्री आहे, जसं की USA आहे, फ्रान्स आहे, जर्मनी आहे, रोमेनिया आहे. ओके, so that's why it is called as oak. Okay, because oak it is a symbol of strength and chosen as a national tree. So like that the country as a oak tree use national tree USA, France, Germany and Romania. So after that in 1995 oak was renamed as a Java. Okay, in the summer of May they choose for change the name of the oak. So in 1995 they renamed as a Java because it was already a trademark by Oak Technologies. ओक हे नाव अगोदर एका कंपनीचं नाव होतं, त्यामुळे त्याला तिथे प्रॉब्लेम्स यायला लागले. सो त्यामुळे त्यांनी ओक टेक्नॉलॉजी हे ऑलरेडी असल्यामुळं ओक ह्या नावाने कंपनी रजिस्टर असल्यामुळे त्यांना परत नाव चेंज करावं लागलं आणि ते वॉज कॉल्ड as a renamed as a name Java. Okay, so in 1995 oak was renamed as a Java. Okay, because it's already used trademark, so that's why they want to change. So why Java programming named as a Java? Because already we know so why Java programming named Java? Okay, so they choose the name Java for the Java programming language because the team gathered to choose the new name. The suggested words were dynamic, revolutionary, silk, jolt, DNA, etc. But they wanted something that reflected the essence or sense of that technology. So revolutionary, dynamic, lively, and cool, unique, and easy to spell and fun to sing. So according to James Gosling, Java was one of the top choice along with the Silk. So since Java was so unique, most of the team members preferred Java other than the names. So Java is an Iceland in Indonesia where the first copy was produced called Java copy. So it is a kind of Aspero Bain. So Java name was chosen by the James Gosling while having a cup of coffee nearby his office. So here notice that a Java is just a name, not an acronym. Okay. So तुम्ही ते सगळे काय लक्षात ठेवायचं आहे, ज्यावेळी त्यांनी 1995च्या एप्रिल मे दरम्यान जावा हा नाव सजेस्ट करण्याच्या अगोदर त्यांनी अनेक नावं त्यांनी तयार केले, एकमेकांना डिस्कशन केलं. त्याच्यामध्ये रिव्होल्युशनरी किंवा डायनॅमिक, सिल्क, जोल्ट, डेन अशी वेगवेगळे नावं त्यांनी त्या ठिकाणी बघत होते. पण त्याच्यामध्ये त्यांना अशा प्रकारची एक नावं हवं होतं की जे लोकांना इझिली लक्षात राहावं, इझिली स्पेलिंग त्याने लक्षात यावं आणि युनिक नाव असावा, कूल असावा, की जेणेकरून ते असं लाईव्हली वाटावं. कधीही तिचं नाव घेतलं तर ते असं तुम्हाला इझिली चूज करावं असं वाटावं, असं त्यांचा विचार होता. पण त्या दरम्यान त्याला सिल्क आणि जावा हे दोन नावं लक्षात यायला लागले सतत. आणि त्याच्यामध्ये त्याचा जो टीम लीडर आहे जेम्स गोस्लिंग यांनी जावा हा नाव यूज केला. कारण जावा हे काय, त्याचं स्पेलिंग किंवा अॅक्रोनिम नाहीये, जे फॉर व्हॉट असं काही नाहीये. जावा हा त्यांच्या देशामध्ये
हे कॉफी बीनचं नाव आहे, त्यामुळे त्यांनी कॉफी बीनचं नाव ह्या ठिकाणी आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजला ठेवलं जावा म्हणून. ओके, सो त्या देशामध्ये हे कॉफी शॉप मध्ये त्याला कॉफी मिळते जावा नावाचा, आणि त्यामुळं त्यांनी त्याचं नाव जावा ठेवलं. किंवा जावा हा इंडोनेशिया ह्या देशामध्ये एक आइसलँड आहे, त्याचं नाव सुद्धा जावा आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की जावा हा नाव ते कॉफी बीनचे नाव असल्यामुळे त्यांनी त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक फार इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. त्यांनी जावा हा सुद्धा का ठेवलं, ज्यावेळी त्यांनी त्यांच्या ऑफिसच्या समोरच्या बाजूला जे काय एक शॉप होतं कॉफी शॉप, त्या कॉफी शॉप मध्ये गेले होते आणि एकत्र बसून त्यांनी कॉफी पित असतानाच एक वेटर आला आणि ते वेटर त्यांना कॉफी सर्व करत होता. सर्व करत असताना त्यांना त्या कॉफी मधनं आपल्या जावाचे प्रत्येक फीचर्स त्यांना दिसू लागले. जसे की त्यांनी कॉफी ओतत असताना वेटर त्याच्यामध्ये त्यांनी बघितलं, बाबा ह्याच्यामध्ये रोबोस्ट आहे, ह्याच्यामध्ये स्मॉल आहे, सिक्युरिटी आहे, पोर्टेबल आहे, म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरी त्या ठिकाणी प्रोसेसिंग लक्षात आलं. सो त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी त्यांना लक्षात आलेलं आहे. ओके, सो हिअर मेन थिंग इज व्हॉट जावा, इट इज अ कॉपी बीन नेम. Okay, so after that that is noticed by the that team and they give the name for Java. Okay, Java is a copy name. So initially developed by James Gosling at a Sun Microsystem, which is now a subsidiary of Oracle Corporation and released in 1995. Okay, so now it is a company. When they developed 1995 Java, and there the company name will be Macrosystem, Sun Macrosystem. And this Sun Macrosystem now handed over by Oracle Corporation. So now it is under the Oracle Corporation. Okay. So in Sun Macrosystem in 1995 in the summer, May or June, they changed the name. It is called what? Java. Okay. So the magazine was called in 1995. That is the 10 best products of the 1995. That is called as a Time magazine, and their Java was released. Okay. So in the first version of JDK, that is called as Java Development Kit 1.0 was released on January 23, 1996. So after that first release of Java, there has been many additional features added to the language. Okay. So here in the JDK 1.0, it is released in the month of January 23, 1996. So the first version of Java is JDK 1.0. So they added here n number of additional features because they wanted to know some other programming language than this language will be designed for the more features. Okay, so now Java is being used in Windows applications, web applications, enterprise applications, mobile applications, some smart cards also they support. So each new version adds a new feature in the Java. So currently now we can use JDK 18 in the market. Okay, so that's why Java is very popular, because Java supports many applications like Windows applications, web applications, enterprise applications, mobile applications, and some smart card also. So each new version adds the new feature. So now we will see one by one some Java version history. Okay, so here many Java versions has been released in the till now. The current stable release of the Java is Java Standard Edition 10. So so we will see one by one. So now in the current market, the Java Standard Edition version will be 18. Okay. So as per your syllabus, we will use JDK 18 for practical purposes. Okay. So when Java was developed in the 1995, the first version will be used, that is called a JDK Alpine Beta. That is the first version in 1995 will become. After that they design and they release another one JDK version, that is called a 1.0. It is in the 23rd Jan 1996 they was released. After that they was released the JDK 1.1 in the 19th February 1997. So JTSC, it is another one version, that is called as Java 2 Standard Edition.
Okay, so the standard for J2SC, that is called as Java 2 Standard Edition 1.2. So it is designed by and developed by Sun Microsystem, and they released the version in the month of December 8, 1998. After that, they released another version J2SC 1.3 in the month of May 8, 2000. Okay, after that, they released J2SC 1.4 in the 6th February 2002, and after that there was released J2SC 5.0 in 13th September 2004, and after that there was released Java Standard Edition 6 in the month of December 11, 2006. Okay, after that there was released another one version that is called as Java Standard Edition 7. So it is released in the month of July 20th, 2011. So after that there was release तुम्हाला कुठला स्लाइड दिसतं आता सगळ्यांना? कुठला स्लाइड दिसायला लागलाय? कुठला दिसायला लागलाय? 20. नाही Sorry, स्लाइड काय 12. दिसणार? All 12. 12. स्लाइड काय दिसायला तुम्हाला? 13 number. Java version history. दिसतंय ना? तर आता दिसत आहे. ओके, अशावर दिसायला लागलाय? ओके. हो सर, आता दिसलं. So next one is Java Standard Edition 7. So it is released in the month of July 20th, 2011. Okay. So these are the versions. They are stably released one by one. After that, Sun Microsystem was released in the month of March 18, 2014. That is called as Java Standard Edition 8 version. So next one they was released in the month of September 21st, 2017. That is called as Java Standard Edition 9. After that there was released Java Standard Edition 10 in the month of March 2018. So somewhere else there was a release in the year twice. In the year they were released twicely or singly. So they want to know continuously modified or changes in the Java programming languages. Okay, the continuously changes one by one, and they added features one by one, and they released the versions one by one in the month of some March and the September, or in some October and December also. Okay, so they continuously monitor the market, they continuously check the valuation of the market, Java programming language, and after that they will release, and they have added some features of the Java programming languages. And after that there was released Standard Edition 12 in the month of March 2019. So after that, in the second semester in the 2019, there was released in the September Java Edition 13, and after that there was released in the March 2020 Standard Edition 14. And in the market now it is available, that is Standard Edition 15 for educational purposes and industrial purposes. Nowadays use industry, that is called a Java Standard Edition 16. So we use for the practical purposes 17 and 18 also. So we use Standard Edition 17 September 2021. This is released the version, and we use also. So in the month of March this year, there was released another one version that is called as Java Standard Edition 18. Okay, so there was released a new version, so that is called as Java Standard Edition 18. So now we use for our practical purpose also and our teaching purpose also Standard Edition 17 or 18. Okay, so Java in the market now available Standard Edition 17 or 18. But we use for the practical purposes or our teaching purposes Standard Edition 17. Okay.
Okay, so when we seen in this history, we will see some changes like since Java Standard Edition 8 release, the Oracle Corporation follows a pattern in which every even version is released. Okay, so they knows the every even version they has released in the